Thank you very much for the question. Yeah, niliwork na Bahati under EMB. Na before hata niwork na Bahati under EMB, niliwork na Bahati kama rafiki yangu. Na nitasema kwamba tulikuwa na mkataba pale EMB. Na nashukuru kwa sababu I was there for only 8 months. Na nasemanga mimi ndio nilifanya vitu zile mob pale EMB for the 8 months. And I'm grateful. But vile contract ilikuwa terminated, kila mtu of course ana expectations zake. Pia mimi nilikuwa na zangu na nilikuwa najua sasa nitakuwa tu natoa ngoma zinatoka nini. So corona imekuja, EMB imefungwa, contract imekuwa terminated. So ndio Denno hapo. Vitu nyingi hazija happen, but tulitoa ngoma kama 4. But na of course gari ikanunuliwa, mkaiona. So acha tu niweke bayana kwamba gari ipo. Najua mngeniuliza hivyo. Najua sijamaliza. Ama unataka kuongeza swali? Nataka kuongeza nisiulize. Yes, we know the car iko. Sasa tungependa kujua how is your relationship like your family ya Denno Music and the Bahatis. Do you guys still communicate? Na ushajiuliza kwa nini huwa post muziki wako? Ndasema kwamba apart from kukua tuliwork pamoja, we were friends before we started working. So tuli develop hiyo relationship between Bahati na mimi na Diana na Faith pia, na naweza sema kwamba it is not yet toxic. Sisi bado ni marafiki, sisi bado huongea hata after contract imekuwa terminated. It doesn't mean that we have stopped being friends. So we are still friends. Now, I'm still working hard because I've said I want to become a Denno Music. Ladies and gentlemen, I salute you all in the name of the Most High. Good afternoon. Muko sawa, eh? Thank you so much for making time to be with us today. And nimefurahi sana for the overwhelming support yenye nimekuwa nikireceive from the online media team. Yani, this is the way to go. Nimeshukuru sana yani. Tukiongozwa hapa na Mungai Eve na Trevor, na waona hapa presenter Ali. Na waona hapa Kioko. A lot more is coming. Thank you so much. Na nimefurahi sana kukuwa hapa. And today watu wamekuwa nauliza Denno alipotelea wapi, alifanya nini, anafanya nini. And of late mmekuwa mkiniona hapa na pale, and nimekuja nikisema sasa ninataka kukua kama Denno Music. Watu walizoea ule Denno wa Daddy Owen, ule Denno wa Bahati, sasa ni Denno Music. And the reason as to why we are here today is kuna kwanza we are launching an initiative inaitwa 47 for Peace. Tunajua hii ni msimu ya siasa, and a lot is bound to happen. Time ya siasa kuna kuangana vitu mobs ina happen. Politicians wanatumiaga hii time ku make sure wametumia my youth ili maybe after election, kama vitu hazikuenda vile wao walitaka, then unapata kumekuwa na vita, kumekuwa na vurugu. I remember a slogan wakati mmoja Juliani alitumia, to see bleed ndio wa lead. And today I still say the same thing, and that is why I have partnered with this group inaitwa Jitwa Kenya, Jitokeze Wakilisha. And this is a group ambayo iko na over 8,000 members across the 47 counties. Na tulikaa tukaona ni vizuri tufanye an initiative whereby tuta champion for peace before and after elections, kwa sababu saa hizi kila mtu anakuja na sera zake, na ni vizuri watu wauze sera zao. It is good that politicians will come with their watakuja na sera zao watuuzie, na ni wajibu wetu kuzikubali ama kuzikataa. This is the only time that we have a say kwa miaka yote 5. Na ikiwa hivyo tunapatanga politicians hata wao they go overboard to get what they want, na ni sawa. But mimi nasema ya kwamba
it is about time that we maintain peace. Tujue ya kwamba ule neighbor tumeishi na yeye miaka hii yote 5 ndio mtu wangu wa kunifaa. Hakuna haja ya miaka 5 ikipita unagonga neighbor wako, unavunja neighbor yako, unaiba vitu za neighbor wako. It is not, I think that is not the way to go. Na sasa sisi Kenyans, I think we have grown up, tumemature, and that is why something like this 47 for Peace campaign is coming, so that tunaweza enda across the 47 counties na tuweze kuchampion for peace before and after election. And this is the first press conference that we are having, and we shall have many more as we continue. Na nashukuru sana kwa sababu ya nyinyi kukuja leo. And so I would love to introduce my friend ambaye ndio chairman wa Jitwa Kenya, anaitwa George Ochieng. Huyu jamaa anataka peace kabisa yani. He is the guy behind Jitwa Kenya. He's the chairman, and I want to introduce him so that anaweza to take through introduction ya team yake, and then anaweza tusomea press release, and then tunaendelea hivyo. So karibu sana bro. Asante. Yes, habari zenyu? Ya, mko salama? Ya, mimi naitwa George Ochieng. Mimi ndio chairperson wa group naitwa Jitwa Kenya. So niko na timu yangu hapa. Niko na vice chair Michael Muchogi. Niko na treasurer Isaac Mogaka. Na niko na head of entertainment George Gitau. Haya, sasa nataka nasomee press release of JITWAC, what it entail and what we are planning to do the next days to come. Press release by JITWAC United Youth on Thursday, March 3rd, on the role of youth in championing peaceful election in 2022. Jitokeza Wakilisha is a legally registered CBO based in Nairobi, Kenya, with a national representation of over 8,000 youths across the 47 counties in the country. We are championing peaceful coexistence in the country through peace awareness and empowering the youth to be peace ambassadors, irrespective of their ethnic background, religion, or political affiliation. Our mission is to empower young people aspiring to be peacemakers by providing and up-to-date information and creating opportunities to nurture their skills and be exposed, enabling them to participate actively in the broader development process of peace building. Kenya in recent years have had to grapple with the effects of election violence instigated by opinion leaders, those that we believe have a place in shaping the community's agenda and prosperity. In the middle of this storm and the wave that has almost brought Kenya to her knees are the youth of the great nation, the population that is controlling 3/4 of the country's population. According to the reports by the National Cohesion and Integration Commission, NCIC, in February 2021, 5 major counties were mapped as possible hotspots for violence during the 2022 election campaigns period. The counties include Nairobi, Kisumu, Uasin Gishu, Mombasa, and Nakuru. Marsabit and Isiolo, Tana River were also termed as a region with history or pre-existing conflicts, either relating to order or elections. Drums of war can be heard from every corner of political affiliations. In some counties, depending on which party has dominance in the region, Kenyans that have invested in these regions and are not necessarily from the locals are now a worried lot. Threats from every corner are directed at them. Their democratic rights are now a shell of what they used to have. They do not know whether to stay or leave. A critical factor for peace in this year's national election is largely the same as the tipping point to violence in 2007, 2013, and 2017 general elections.
7 out of 10 people that are engaged in pre-post election violence are youths. They are easily mobilized, alienated, and disengaged. They have a few opportunities available for employment or start business or avenues to voice their grievances. They are seen as the easiest means to climb to power. Today, reports from every focus group and county hall discussion across the nation show that youths are now yearning for peace and prosperity. It is very evident that the youth of this nation know the important role that they play in the future of Kenya. We youths have a lot of energy, and sometimes politicians lie to us and make us beat each other because of our political and ethnic differences. Because of these factors, JITWAC has come up with a peace initiative termed 47 for Peace. The drive is meant to push across the 47 counties messages of peace for peaceful coexistence. We can never shed blood again just because of someone who is seeking our votes to make him or to get him or her a job. Politicians are our employees, and so we must take on the role of employers and behave like one. To make this success, we therefore ask the following measures and support. Number 1, every Kenyan must help maintain peaceful coexistence before, during, and after elections. We call upon the political class to tone down political rhetoric and recognize that Kenyans must be given the opportunity to pursue their economical activities without ethnic mobilization and heightened political temperatures that are disruptive. Number 3, ensure offenses under the Electoral Offence Act are impartially and rigorously investigated and the perpetrators are brought promptly to justice. Number 4, we call upon all the 47 county governments and respective leaders to help make this initiative a success by granting us permission, security, and or levy waivers to our peace caravan to help spread the message of peace. Number 5, we call upon security personnel and the media across the 47 counties to work hand in hand with us to help make the drive a success. Above all, to make us have message consistent and success, we call every Kenyan of goodwill to partner with us. Using the tagline 47 for Peace initiative, you have a free will to send donation to support the initiative. Send 47 shillings or its multiple in tens, hundreds, or thousands to pay bill number 4079961, account name Amani. Tungane, tutembee, tueneze amani Kenya. Thank you. Tungane, tutembee, tueneze amani Kenya. And Denno, as an artist, has decided that to partner na JITWAC Kenya to make sure that we champion for peace. Najua kila mtu anaweza taka tukae kwa amani before, during and after election. So mimi nimekamkaa msanii, and I would like to encourage all the other artists, my fellow celebrities. Please, wacha tufanye vitu kama hizi. Sisemi kiki ni mbaya, lakini wacha tufanye vitu kama hizi because we need each other. I need you to survive. You need me to survive. And so, mimi naweza taka tupatiana hii nafasi. You can ask questions and we are open to any questions and we are going to answer. presenter hapa. Nataka tu clarify this partnership ambayo tumepata. Is it an ambassadorial deal ama ni partnership ina gani? Alafu pili ni kwa chairman. Kuna wasanii wengine ambao mmepatana nao ama ni unaweza naomba kupata swali lako tena, hilo umeuliza kwa nguvu kidogo. Nilikuwa nauliza the partnership ambayo mmepata
sasa hivi na G-Track. Is it kwamba wewe ndo ambassador wa G-Track right now ama ni partnership ya aina gani? Because I'm trying to ni partnership tu kwa sababu ya easy elections ambazo zinakuja. Si partnership ya easy election tu ambazo zinakuja. Naweza sema mimi ni ambassador wa G-Track Kenya, na apart from this campaign yenye tunafanya for peace, we have other programs ambazo tuna introduce as we continue, so it is a long term thing. Yes. Okay, on your question on partnership, we have reached so many artists, and so far Denno is the one who have responded, and we are waiting for other artists to come on board and help us push the initiative. This is Cyprian Younger Channel. Denno, I'm just asking, are you planning to go around 47 counties to preach the peace you are saying, or you have some branches at least zenye zitakuwa zinaelimisha vijana so that to avoid the violence during election? Okay, asante sana. We are planning to tour the 47 counties, tukianza na Nairobi na Kiambu, tukiendelea hivyo. And of course watu watakuwa naona kwa even social media handles zangu Denno Music vile tutakuwa tunaendelea. And so we'll continue championing for peace, whether tunatua ama tuko tu kwa nyumba zetu. So that is the plan, but we have a plan ya kutua across the 47 counties. Yeah. Hapa ni Bini kutoka True Voice Kenya. Pili ningependa kujua ni mna target youths peke yake au pia wazee kwa jamii? So ndasema mara nyingi, okay, tuna target kila mtu, but the youth ndio sana, kwa sababu youth ndio huaga wanatumiwa na wanasiasa. Hata ukiona elections ambazo zimepita, vurugu zikitokea huko unaona mbaba hapo. Ni vijana. So tunataka kuongelesha vijana, because vijana wakakataa kutumiwa, hakutakuwa na vita. Yes. Pia Denno, ningependa kumuongeza hivi, unaona ukiona kati ya youth na mzazi, kama una kitu ya kulose, you will lose yourself. If you have something to lose, you can't lose. Yeah. That's why youth ni mtu very easy to be lured. Juu unaona nikipewa hii thao, hata nikienda huko niumie mguu, nikirudi home najua vile nitajifunga. Lakini mzee ako na majukumu, ako na bibi, ako na watoto, na bado anajua ako na future. But youth saa ingine anaonanga my future is useless. Usi kama mtu mwenye ameingia kwa miadarati, ameona amepewa labda 200, anaona hapo ndio kuna revenue. So hiyo ndio ile kitu tunataka tufikie sisi wote, kila mtu. Yes. Okay. A lot more is coming up. Nataka to shift gears, to go to something different. Ama kuna mtu akona swali concerning this kabla to move on? Okay. Rumors is sema that ulikuliwa Kamita, ulikuliwa 1 million at the Owen. We understand that you guys are still friends. You please clear the air. Clear the air about hiyo mita. Hiyo ni swali nimeulizwa 10 years ago na bado mmeniuliza sasa na ndajibu. Nitasema ya kwamba kulikuwa na expectations ambazo kama artist nilikuwa nazo, na yale yalitokea wakati huo, sababu ndasema ya kwamba alisema publicly ya kwamba atanipatia 1 million na kukaenda vile kulienda. That was 10 years ago. Na mimi na Daddy Owen tukawa kidogo kwa tuna mzozano, lakini kwa sababu mtu huwa hasumbui hanini sana baba yake, mtu alaumu sana baba yake, because nikiendelea kumlaumu 10 years nilianza kumlaumu kitambo, so nikiendelea tu kumlaumu miaka 10 imepita, miaka 20 imepita, Denno Music hawezi kugrow. Denno hawezi kugrow kabisa. And so hizo ni tofauti zilikuwepo na nafikiria zilipita. Yes. Ningependa kurudishia hiyo milioni akupatia ama ulimwachia? Ningependa Ningependa kupatia hiyo milioni ama ulimwachia tu? Kupatiwa? Ama ulimkurudishia? Ningependa kurudishia hiyo milioni. Kulipiwa?
Ali anauliza Eh? ungependa akulipe hiyo 1 million ama ulimwachia? Ah, mimi nilimwachia na tulimaliza hiyo story. Kabisa. Okay. Yaje, na swali hapo. Aha. Kuna hiyo aliyemeuliza swali ukajibu ukasema ati you reach out to some artists and only they no responded. So I just wanted to know which or what kind of artists you guys approached. Were they just gospel artists ama wenye wako maybe situation ya Denno ama comedians pia walikiwa out wakakataa, na pia artists why even these guys are artists. So hebu clarify hapo ndo tujue kama tunaweza kubali saa hii ama Okay, when you have an initiative like this, these are a public interest initiative, and we have done so many letters to so many artists. Kuna wengine nimewapigia simu one on one, tumeongea. So I'm still waiting. Kuna wale wamenipatia hope for response, but I think wakiona what is going on now, I think they respond to the emails and the calls that we have made. But I don't want to mention anybody. Yes. Yes. Pengine niulize to the chairman, apart from the artists ambao wako na influence, even the political leaders Yes. can also help in championing the same message. Yes. Have you guys thought of approaching them? JITWAG is a non-political organization, and we didn't want to associate so much with politics kwa sababu we'll be branded as affiliate for a political party. So when I go to a politician direct to ask for help, there'll be a demand. I'm supporting you guys. What will I get in return? That's why we have come up with a pay bill number, so that we can get support from anybody, from politician, somebody who are not politician. So that's why you have come up with a 47 bob. Any Kenyan who is for peace to send us 47 bob kwa pay bill number, so that we can transfer the 47 counties page for peace. Yes. So sasa baba akikuwekea mitakano ambao wanaweza kuchukua. Okay. Na kuambia sasa uko affiliated na Azimio la Umoja. You know, as I said, any politician can support us. But we don't want a situation where we have a demand where if I support you guys, this is what we will get in return. I know every politician will love to be associated with this initiative. Yeah. Yes. So we are calling all politicians from all political affiliation to come and support us. Kuna swali hapa. Chief kutoka Flag TV. Yes. Unasema kwamba any politician can support you. Yes. Well, kama kawaida politician ata demand kitu in return. Let's be honest. Kenyan politicians will ask for something in return. What systems have you placed in your organization that will push away this notion that I give you, give me this in return? The program that we have, and all the measures that we have put in place, I don't think we are not going to knock any politician's office for help. We want this thing to be a public domain. So any politician who is willing to support us, you have a pay bill number, you have account. Any money that you have, if you love peace, support us. We have the pay bill number, we have the account, support us. That's what we are doing. Yeah. Na ukiwa hapo, kama utakuwa hapo, lazima tu ufuate the guidelines of the initiative, kwamba hakuna kuongea hate speech, ni kuongea tu about peace. Hiyo ingine ya kuuza sera, utauza tu kwa njia zingine zozote. Maswali tena hapo. Mbili kutoka Truvos. Ningependa kuuliza hii JITWAG tunaona kwamba iko na zaidi ya members 8,000. Ningependa kujua mtu akitaka kujiunga na JITWAG anajiunga aje? Kujiunga na JITWAG, because currently we have a registration money of 200 shillings, and any member who is planning to join JITWAG, we just send the 200 shillings
to pay bill number. Account number, you write your ID number stroke county. Then your number and the details will be forwarded to the county representative. But currently we have the representative in all the 47 counties. Now the county representative will reach you. We have a person who is doing that. So the county representative will reach you. So pay bill number is systematic where account number you can track. So if you write your ID number plus stroke county, so your number will be forwarded to the county representative. Then the county representative will return add you to a WhatsApp group of the county of your residents. Okay, kuna swali ningependa kujua, labda kuna zero organizations zenye reach out na artists ukawaambia wa support wakakataa in direct way. Currently, no. We are every organization that we have reached concerning the piece, they have responded positively, and as I said, we are waiting for the feedback. But so far, no organization has turned down our request for sponsorship and has turned down the initiative of peace. Yes. Okay, Denno. Yes. It's Eve here. Nakona? I have a question to Yes, you. yes. Kidogo, it's about music. Yes. After you stopped working with Daddy Owen, you started working with Bahati Kenya Yeah. under EMB. Yes. Ningetaka kujua, how was it after EMB ilifungwa? Iliku affect kivipi? And right now, are you doing your own projects, sponsoring yourself, or you're working under someone? Thank you very much Eve, for the question. Yeah, niliwork na Bahati under EMB. Na before hata niwork na Bahati under EMB, niliwork na Bahati kama rafiki yangu. Na nitasema kwamba tulikuwa na mkataba pale EMB. Na nashukuru kwa sababu I was there for only 8 months. Na nasemanga mimi ndio nilifanya vitu zile mob pale EMB for the 8 months. And I'm grateful. But vile contract ilikuwa terminated, kila mtu of course ana expectations zake. Pia mimi nilikuwa na zangu na nilikuwa najua sasa nitakuwa tu natoa ngoma zinatoka nini. So corona imekuja, EMB imefungwa, contract imekuwa terminated. So ndio Denno hapo. Vitu nyingi hazija happen, but tulitoa ngoma kama 4. But na of course gari ikanunuliwa, mkaiona. So acha tu niweke bayana kwamba gari ipo. Najua mngeniuliza hivyo. Najua sijamaliza. Ama unataka kuongeza swali? Nataka kuongeza nisiulize. Yes, we know the car iko. Sasa tungependa kujua how is your relationship like your family ya Denno Music and the Bahatis. Do you guys still communicate? Na ushajiuliza kwa nini huwa post muziki wako? Ndasema kwamba apart from kukua tuliwork pamoja, we were friends before we started working. So tuli develop hiyo relationship between Bahati na mimi na Diana na Faith pia, na naweza sema kwamba it is not yet toxic. Sisi bado ni marafiki, sisi bado huongea hata after contract imekuwa terminated. It doesn't mean that we have stopped being friends. So we are still friends. Now, I'm still working hard because I've said I want to become a Denno Music. That watu watakuwa na anticipate kuona projects zake. Na kwa sasa nilitoa ngoma moja inaitwa Say Yes, and the video is dropping next week. Tunashukuru Mungu for that, and thanks for my very able director Steve Hunter, kwa sababu amefanya kazi poa sana, amepiga watu wataona ni kazi fiti. And then pia niko na projects mingi kwa pipeline, niko na hii peace initiative. I have an album that is coming soon. So guys, mutaniona sana, nitawatafuta sana, yani tutaongea sana. So Yes. You've said that unataka saizi you work on your name, Denno Music, so that people will be associating your music with you yourself. Does it mean right now you're not willing to do collaborations anymore? Nitafanya collaboration na different artists na nimefanya. Lakini sasa ninataka kila artist understand ya kwamba mimi ninajibrand kama Denno Music. So kuna zile guidelines ambazo tutaweka in place kuensure ya kwamba ukikuja kama an artist bado mimi
tutaweza kubenefit sisi wote wawili, si sana sana upande mmoja. Yeah. Does this mean in the projects that you used to work before ukiwa pamoja na wasanii wengine, probably one of you ndo alikuwa na benefit? Unajua sasa saa hizi royalties mingi zina come from YouTube. Na kusema tu kweli, ngoma nyingi ambazo zenye tulikuwa tunafanya collab zilikuwa zinaenda to the other parties YouTubes, whereby hata mkiangalia saa hizi yangu ndio imeanza kugrow thanks to akina Chris Baraka, thanks to Mongai Eve na Trevor na online media team yote, kwa sababu nyinyi ndio mmenisupport na at least saa hizi YouTube yangu inaanza kugrow. So nimejibu swali yeah. Umesema unatoa album. Yes. Hiyo album yako uko na labda some artists wenye umefanya na wao collaboration? Yeah, of course. Unaweza tuipia siri tuwageni akina nani? Bahati hapo ndani. Sitawaibia siri kwa sasa kwa sababu hii ni press conference ya kwanza. Ningependa tupate kitu kingine ya kuongelea next time we meet. Okay. Also, I have asked another question, we wanted to know, since now you're no longer in EMB, Yeah. tunataka kujua right now, do you do your project alone, like wewe ndo mwenyewe mwenye anajisimamia? I'm not working under any recording label. If I will work under any recording label, it will be my very own recording label. So I'm working alone. Naweza fikiria leo niamke nifanye kazi na Sedo, niamke kesho nifanye kazi na mtu mwingine hivyo. Yes. Okay, last time we did an interview, you told me that you feel like nowadays gospel is not being supported. Even us as fans, we don't support gospel music. And right now you're ready to release an album. Are you not, how ready, how prepared are you ili usifeel like bado feedback haitakuwa poa venye unge-expect? Of course, when you're putting your work, you hope for the best and also prepare for the worst. Mimi nimekuwa nikisema haikuji vile inafaa. Na ninajua kuna wasee uko nje wananipenda. Kuna wasee wanapenda kazi yangu. So, hata kama maybe support haijakuwa vile iko kwa upande wa gospel music, I believe that we are doing these projects not just because we are working them, we are doing them for people. We are doing them because number one, we are serving God. It is the ministry that is in us. So, hiyo ni part ya ministry. Na kama venye somebody said once, akasema kwamba industry ina focus na sales na ministry ina focus na soul. So part ya ministry ina focus na soul. Kwa hivyo kuna wale watu ambao wanangoja muziki yangu so that they get encouraged, they get motivated. Those are the people mimi nina target. Na hata hao wengine bado nina target kwa sababu ningependa wasikie neno na wakubali Yesu kama hawajakubali Yesu na maisha isonge. Nikipenda utumie Diana na Bahati message kwa hizi kamera zote. Nitasema Diana na Bahati ni watu wangu na wapenda sana. Okay, niwaongeleshe directly. Bahati na Diana ndasema kwamba nawapenda sana. Nyinyi ni watu ambao mlifanya nikawacha kutembea na matatu. So I will forever be grateful kwa kunipatia hiyo gari. And I want to say thank you for the short time that nimekuwa EMB. Na mkiweza pia tuimbeni gospel. Denno hapo kwa gari. Yes. Kwa interview ya Chris Baraka ulisema watu ndio walichanga gari kama hiyo. Ati? So ni watu kwa interview ya Chris Baraka ulisema watu walichanga dogo kama hiyo. But whose initiative was that? No, initially when iliportraywa ni kama ni Bahati alikuwa mfuko akataka yake kama gari. So hebu jaribu clarify hiyo contract. I would say that okay, whether ni watu walichanga pesa ama ni yeye ndiye alitoa pesa, gari ilikuja, si ndio? So it was his initiative. In whichever way alitumia. Unajua yeye ndiye anajua mbinu alizozitumia. So hata kama alichangisha pesa kwa watu ama alitoa pesa yake mfukoni akanunua, kile mimi naonaga ni gari. I want to say thank you so much for the online media team.
kwa sababu ya hii support, na nawaomba tukiwatafuta tena mkuje hivyo hivyo mmekuja. And I would like to tell guys that it is now time ya Denno Music kuweza kushine. So go to my YouTube channel, that is at Denno Music. Make sure that you subscribe. Say wako na subscriber, so kila mtu akisubscribe kwa Denno Music, at least tutafikisha hata 100,000 subscribers, and a lot more is coming. And thank you so much for, ndasema pia asante kwa sababu ya hii initiative. Continue supporting us kwa sababu ndio tumeanza. And I would like also to encourage my fellow artists, mnaweza to join, even persons living with disabilities. We are here, na hii ni place yetu. Unajuanga there is nothing without us, so hii ni place yetu. Let us champion for peace and let us have a peaceful coexistence. So thank you guys, asanteni sana, and God bless you.